Hallo und herzlich willkommen zurück bei Koudelka mit meiner Party. Ähm, Wir haben jetzt mal kurz Pause gemacht nach diesem wahnsinnig anstrengenden Bosskampf von gerade eben. Da hätten sich wirklich mehr einfallen lassen können. Wie gesagt, das Battle-System, ja, nee, vielleicht. Das Ganze drumherum, das ganze Setting, auch mit dem Kloster und allem, mit den Animationen, mit den vielen verschiedenen Monstern, alles sehr gut gelungen. Aber nee, ich weiß nicht. Es gibt halt so Ja, Momente. also gut, ich meine einerseits das mit der Waage, da habe ich mich ja auch sehr aufgeregt. Ja. Muss man natürlich sagen, ist eine Doofheit im Endeffekt, Da dass man sind wir da selber dran schuld gewesen, ja. das nicht macht, aber Gut. Dann? ansonsten, es ist halt, es bringt halt trotzdem ein Gefühl Ja, der Frustration, ja, auch ja, wenn man ja. zu doof dafür ist. Man will ja eigentlich nicht an diesen Punkt kommen, wo etwas... This must be the temple. There's no way! If I put a bullet through it, it wouldn't budge. What are we gonna do? How ironic to have made it this far and not have access to the temple. Koudelka, Edward, you both must go now. It is my friend that is apparently responsible for this disturbance, and therefore I am partially responsible for this trouble. I have no intention of asking for your sympathy, and I'm in no position to plead for your help. So from this point forward, I can manage on my own. Don't kid yourself. We didn't come along just for your sake. No, Koudelka, you should go back now. It'll be far too dangerous. Edward, you're the one who should go home. You were not meant for this world. Granted, you are a good fighter, having had plenty of experience, and I won't deny the fact that you have the killer instinct either. But when all is said and done, you are an average Joe. I am not. I was meant to exist in this realm. It's the only place I can carve out an existence for myself. Quit lecturing me! I want no part of a lukewarm existence filled with regret. No. My way is to not worry about consequences, and to do whatever it is I want to do. Chance means nothing to me. Life's a gamble, and once you place your bet, you'd better play to win, or else you end up dead. Edward, you really are ridiculous. That's what they tell me. Do as you like. That I will. Oh, suddenly when you feel like it, you decide when you can and cannot open doors? Wait, there's a way. Remember when we were searching Patrick's mansion? There was various chemicals around. It may take some time, but I think I can combine the chemicals to make nitroglycerin. Nitroglycerin? That's great! We're talking powerful explosives here. For this door, I think we'll need a full flask. Indeed, if I drop the flask before I return, I'll be knocking on heaven's door in a flash. I go, and it is done. The bell invites me. Hear it not, Duncan, for it is a knell that summons thee to heaven or hell. Ja, mit Ja. einem schönen Vers die Cutscene beendet. Ja. Im Reim. Also sie haben sich... Wir melden uns gleich zurück nach diesem wunderbaren Diskwechsel. Eine kurze Zusammenfassung vom Gespräch geben wir euch noch. Es ging jetzt eben darum, ja, du solltest nicht gehen, nein, du solltest nicht gehen, ba, 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 ba. Ist ja alles unsere Schuld. Und im Endeffekt haben sie ja entschlossen, doch alle zu gehen. Und das Tor jetzt einfach mit Glycerin aufzusprengen. Genau. Ne? Also unser James wird jetzt da ein bisschen was zusammenmischen und dann melden wir jagen uns was in die gleich zurück von Disk 4. Ja, alles klar. Jo, bis gleich. So, jetzt mal die CD. Ja. So. Da sind wir auch schon wieder auf Disk 4. Ich denke mal, wir gehen jetzt einfach nochmal ans Türle. Der James wird das vielleicht jetzt alles zusammengemixt haben, Ja. dass wir das ganze Ding aufspringen können. Oder auch nicht. Ich glaube fast, du musst zurück, weil er sagte, hinten in Patricks Mansion, Chemicals, Ach so. pop, 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 pop. Ich denke mal, du musst zurücklaufen.
Ach, der macht das jetzt nicht alleine. Ja, ich weiß nicht, nur wir standen eben vor der Tür, haben jetzt CD-Wechsel, stehen immer noch vor der Tür. Ja. Deswegen würde ich das jetzt so vermuten. Ach, da geht's Rechts raus. diese weiße Tür. Das ist ja doof, ey. Aber wenn er schon Diskwechsel macht, weißt du, dann hätte er das auch gleich mitmachen können. Ja, gerade so in der Zeit, ne? Ja. Ist eine gute Pause eigentlich. Er gesagt, ich renne da noch mal kurz zurück. Ich habe da was vergessen. Ja, wobei hier jetzt alleine durchzurennen ist natürlich auch so eine Sache, ne? Das heißt, so anstellt, werden gerade eben 20 Level-Ups. Ah ne, halt, das ist ja etwas. Der macht ja was anderes. Wir müssen aufpassen mit dem Dolch. Wir haben jetzt den noch und wir haben einen Elementdolch. Und den Weitel durch. Und den Weitel können wir ja nicht wirklich gebrauchen. Ja, den können wir nehmen für den Anfang. Solange die Gegner noch HP haben, da funzt der noch. Ich bin ja eher der Meinung, dass er mehr HP abzieht, je mehr uns fehlt. Und je voller wir sind, desto weniger er abzieht. Ja, wir werden es ja dann sehen. Weil dann wäre er halt fast nutzlos. Jo. Aber auf jeden Fall, wir nähern uns dem Ende. Ja klar, ne? Jetzt CD. Ich bin da auch, ehrlich gesagt, nicht traurig drüber. Nee, also... Also die Story, wie gesagt, das ganze Drumherum-Setting, das ist alles schon wirklich geil gemacht. Mhm. Aber es gibt halt wirklich immer wieder so ein paar Frustrationspunkte, wo man sich sagt, ey Leute, ganz ehrlich, no way. Und das ist halt das, was mich so ein bisschen ankotzt. Ja, also ich meine, die Frustrationsmomente auf jeden Fall, die sind echt sehr bescheiden. Verärgern unnötig. Sie stylen das Ganze, also sie ziehen es in die Länge. Ja. Wie jetzt bei diesem einen Bosskampf. Interessantes Konzept, nur halt schlecht umgesetzt, meiner Meinung nach. Ich will auf jeden Fall das Ende sehen. Ich will den Körper von Elaine sehen, dieses seelenlose Monster. Wie gesagt, ich will sehen, ob Patrick da vielleicht irgendwo liegt oder vielleicht lag auch irgendwo, wir haben ihn übersehen, da waren ja auch vorhin diese links und rechts Aufbahrungen und so. Genau, ja. Aber ich würde es auf jeden Fall sehen, allein um dieses Ende Willens. Und ja, ich werde es in guter und in schlechter Erinnerung behalten an das Ja, Spiel. definitiv. Das ist... Ja, lange ist her, das letzte Level-Up. Wo sind unsere Piety hin? Wahrscheinlich waren die ja nur die 36, Schwerter oder so. Ja, weil Pietät halt nur Magiewiderstand und Mana-Anzahl ist. Ja. Und Magie nehmen wir halt einfach keinen Schaden. Die kriegen meistens, wenn wir Magieschaden kriegen, meistens zweistelligen. Das ist halt so. Meh. Na gut, dann zurück in Patrick's Mansion. Genau. Ja, den ganzen Weg zurück. James has decided to remain in the laboratory in order to mix nitroglycerin. Genau, jetzt passiert das wohl. Ich denke mal Cutscene. I'm going to begin my work. Can you two wait for me here? And then, what happened to the girl Melanie? She was gone the next morning. She left with practically everything in the room. You don't have much luck with women, do you? Well, you know what they say. The cleanest breakup is when a woman runs out on you. What a loser statement. Oh, but you're lucky. I mean, to have so many people to kid around with. For me, I'm all alone. I've been all alone all my life. What about your childhood? Yes, I did have a childhood. I was born in a small town in Wales, right off the banks of the Taliesin River. It was a small gypsy town. Gypsy? That's right, gypsy. And we didn't call ourselves gypsy. We called ourselves Rom.
See, a true gypsy is born under the blue sky and is destined to die under the same blue sky. It's gypsy law. So then I guess you plan on dying underneath the blue skies? Every gypsy is given a name at birth. My given name was Slato. Slato? Mm-hmm. It's got a strange resonance to that name. What does it mean? I can't tell you. That too must be part of the law? The law it is. You know, ever since I met you, enigmatic, mysterious glint in your eyes. And it must be the gypsy in you. A glance from thy soul-searching eye can raise with hope, depress with fear. Byron again? Yeah. You must really like him, don't you? Yes. So I feel as though we're birds of a feather. Then he must be self-obsessed as well. I'd rather be classified as a romantic. My father was a strict man and couldn't forgive his son for failing academically. He blamed my failure on the time I wasted inventing adventures, dreaming of a utopian landscape. I was brought up to believe that dreams, the power of the imagination, as well as all the things I loved as a child, were useless, a complete waste of time. It was as if he was telling me I was useless. And then again, maybe just that. Well, I think I was probably born too late. By the time I was 15, everything there was to be done had already been done. The Western territories were colonized. The jungles had been explored. There was no wilderness for me to wander into. No jungles for me to cut my way through. I guess that's how I ended up roaming the country. Well, granted, I picked a few fights along the way, played with fire, gambled on my life a few times. But none of that comes close to the truth I'm searching for. I yearn for something far greater. I can't quite explain myself, but it's as though I'm on a quest for some intangible treasure of sorts. Koudelka, I envy you. You have psychic powers that few are blessed with. Being born a gypsy, you can choose to live how you wish. And who gave you the right to act as if you figured me out? Do you have any idea how I was raised? You make me laugh. Adventures. Please, you haven't the slightest clue. Do you have any idea how much pain my psychic powers have brought me? My father died when I was only a child. I predicted the exact time, place, and ending of my father's life. Imagine that, predicting your own father's death. No, I was cursed as a child, being given powers not meant for a child. And my mother, oh, she was so frightened and so full of hatred for me. She tried to kill me with her very hands. The gypsy elders got together and decided to excommunicate me. I was only 9 then.
Do you have any idea how a 9-year-old child survives without the help of a living soul? Treasures, you must be joking. Have you ever cried and begged for your next meal? Did you ever sell your body, seeking shelter from the frigid night air? I used to be just like Charlotte. When she cried and said, "No one has ever loved me." Oh, her words cut straight through me. It was me she was talking about. Just like her, I wish that everybody would die and harbored a hatred for all mankind. But you see, Charlotte has made her peace. And poof, 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 gone to heaven. Me, I'm still alive and still all alone. No one has ever lent a helping hand. No one. Koudelka, you? I am not as free as you make me out to be. I am a poor, dirty, ignorant woman who threw her gypsy pride to the dogs in order to live. But you see, even someone like me can do good. Because with my powers, I can help ease the pain of others. That's when I feel good about living. I don't need to be loved. I just want my life to have some meaning. And just want someone to tell me they need me. You. No way you ever understand. So, It's done. It's completed. so, jetzt aber. Dürfte Schluss sein mit der Cutscene. Ja. Während James hier seine komische Mixtur zusammengerührt hat, haben sich Edward und Koudelka einfach mal fröhlich am Kaminfeuer betrunken, haben da ein bisschen was über ihre Vergangenheit nochmal fallen lassen. Also Edward, Sohn, ja ich sag mal gemachter Leute, ist eben zum Studieren geschickt worden. Aus ihm sollte mal irgendwie ein Gelehrter werden. Und er hat sich aber gesagt, naja, das ist jetzt nicht irgendwie für mich. Ich suche hier den Spaß und die ganzen Geheimnisse, alles, was ich so als kleines Kind mal hatte. Und seitdem schlägt er sich halt irgendwie durch, so als eine Art Abenteurer. Und er sagt halt, Mensch, ne, Koudelka, hier frei von allen gesellschaftlichen Pflichten und dergleichen, ne, reist hier durchs Land mit ihrem Psychic Powers, mit ihren medialen Fähigkeiten. Er beneidet sie da so ein bisschen und dann fängt sie es erzählen an. Ja, sie ist halt als Zigeunerin groß geworden, ist dann mit 9 Jahren von ihrer Dorf ausgeschlossen worden und hat sich seitdem eben so mit allen möglichen Sachen durchs Leben schlagen müssen. Ja. Jetzt ist James fertig und wir gehen zurück und jagen die Bude in die Luft. Matno hat gerade eben noch mal das Licht angemacht, für den Fall, dass wir ein wenig dunkel erscheinen. Ich stelle es mir fast vor, ja, dass es dunkel ist. Ich muss jetzt aber auch sagen, also für so eine Cutscene kann ich dem Spiel alles verzeihen. Ja. Zum einen die Liebe zum Detail, sprich, als sie auf dem Boden saßen, sich betrunken haben, sie haben sich ständig bewegt. Es hat nicht aufgehört. Die Flasche hat geklärt. Die Flasche hat geklärt, auch als sie dann gestanden hat. Man hat es eben gesehen, sie hat ein bisschen getorkelt etc. pp. Die Voice Actors, also die Synchronsprecher oder allgemein die Sprecher auch, haben es komplett durchgezogen, diesen lallenden Tonfall zu haben. Hallo? Hat sie jetzt aufgehängt?
For real? Da müssen wir die ganze Szenerie nochmal angucken. Nein, müssen wir nicht. Hua! Weil ich sehe, dass wir eh schon wieder am Ende von unserer 20-Minuten-Geschichte sind. Ja. Machen wir doch hier einfach einen Cut mit dieser wahnsinnig interessanten und detailreichen Cutscene. Ja. Wir laden intern neu und sehen uns dann gleich im nächsten Bildschirm wieder. Ja. Bis dahin, ciao, ciao. Ciao. Ja, Das ist jetzt komplett nochmal die ärgerlich. ganze Cutscene jetzt angucken. Ja, die müssen wir uns nochmal angucken, das hilft Der nichts. CD-Wechsel müssen wir machen. Oh, ist das gay. Na gut. Ja, wir haben ja vorher gespeichert, geh raus aus dem Game. Starte gleich mit. CD3 starten. Haben wir nicht auf CD4 nochmal Nee, gespeichert? es gab keinen Speicherpunkt mehr. Da war die Tür. Von der Tür raus in die Also Männer es gab schon noch Speicherpunkte, wir haben noch nicht gespeichert. Es ist Ja. halt gleich. Das muss ich einmal schließen.